హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేను బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు జనవరి 9th. ఈరోజు మళ్ళీ వ్లాగ్ని స్టార్ట్ చేసేసాను. ఇప్పుడైతే ముందు మేము ఫ్రెష్ అయ్యాము, నేను తన్మయ్. ఇప్పుడు డాబా మీదకి వెళ్తున్నాము. మొక్కలకి మళ్ళీ ఒకసారి వాటరింగ్, అంటే డైలీ వాటరింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడైతే వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము. ఒకసారి మీకు మొక్కలు కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను. అయితే ఈరోజు మేము వెళ్ళేటప్పుడు తన్మయ్ ఏమేమి పెట్టుకుందో చూపిస్తాను. నేను మీకు ఒక పిక్నిక్ లాగా ఫీల్ అవుతుంది పైకి వెళ్ళాలంటే. అది కూడా చూపించేస్తాను. మరి స్టార్ట్ చేసేద్దాం వ్లాగ్ని. వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీలో ఎవరైనా కొత్తగా మన ఛానల్ని చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోవద్దు. సబ్స్క్రైబ్ అయినాక పక్కన ఆల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేసినాక మీకు ఆల్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. ఆ ఆప్షన్ని ప్రెస్ చేస్తేనే నేను ఏదైనా వీడియోస్ పెట్టగానే మీరు వెతుక్కోకుండానే నా వీడియోస్ అనేవి మీ ముందుంటాయి. మరి స్టార్ట్ చేసేద్దాం వ్లాగ్ని. ఇదిగోండి, ఇక్కడ చూసారా, ఇది క్లిప్ల బాస్కెట్. దీంట్లో ఇక్కడ ఒక దాంట్లో చెక్కలు, ఒక దాంట్లో ఆలు భుజియా. ఇది వచ్చేసి నేను తయారు చేసిన స్వీట్ అనమాట. అంటే స్వీట్ కార్న్ది స్వీట్ చేశాను నిన్న నైట్. అది కూడా పెట్టుకుంది. ఇక్కడ వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకుంది. ఇవేమో పైన గార్డెనింగ్కి సంబంధించిన కొన్ని ఐటమ్స్ నేను పెట్టాను కవర్లో, అవన్నీ కూడా అందులో పెట్టేసుకుంది. ఇక మనమైతే డాబా మీదకి వెళ్దాము. Another night ruined, I don't even know when we became this way. Now you're acting so different than back when we had it easy. And now you don't believe me when I say I'll change. But how can I lose it now? Whoa, oh, the silence is way too loud. Yeah, 'cause I won't be okay without you every day. Baby, don't run away. Baby, don't throw our love away. Baby, don't throw our love away. Baby, don't throw our love away. Instigating things, fucking up another perfect night when all you ever did was treat me right, give love and everything that I needed. I know it won't be easy, but darling, please believe me when I say I'll change. But how can I lose it now? Whoa, oh, the silence is way too loud. Yeah, 'cause I won't be okay without you every day. Baby, don't run away. Baby, don't throw my love away. Baby, don't throw my love away. Away, Baby, don't throw my love away. Do you really wanna leave me all alone tonight? Don't make me chase you into the moonlight. Baby, I don't wanna have to go another night without you by my side. How can I lose it now? Whoa, oh, the silence is way too loud. Yeah, 'cause I won't be okay without you every day. Baby, don't run away. Baby, don't throw my love away. Baby, don't throw my love away. Baby, don't throw my love away. హే గాయ్స్, ఇప్పుడైతే నేను
అంటే డాబా మీదకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత మొక్కలు అవన్నీ కూడా నీళ్లు అవన్నీ పోసాను. తర్వాత వేస్ట్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా తీసేసాను. అదంతా అయిపోయినాక వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నేను అంట్లన్నీ కూడా వాష్ చేసేసుకున్నాను. స్టవ్ గట్టంతా కూడా క్లీన్ చేశాను. టీ మాత్రం తాగలేదు ఈరోజు. ఇంకా ముందైతే ఉప్మా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాను. ఈరోజు నాకు ఇష్టమైన, మా వారికి ఇష్టమైన బొంబాయి రవ్వ ఉప్మా చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే గోధుమ రవ్వ తిని విసుగు వచ్చేసిందండి. ఒక్కసారన్నా కనీసం తిందామనిపించింది. పిల్లలకైతేనేమో మ్యాగీ సేమియా కావాలంట. అది చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఎందుకో నాకు పెద్దగా అంతగా ఇంట్రెస్ట్ అనిపించలేదు దాని మీద ఈరోజు. చూస్తున్నారుగా ఫ్రెండ్స్ ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో ఈ ఉప్మాలో నేను ఇది బొంబాయి రవ్వ ఉప్మా కాబట్టి నేను కొంచెం తెల్లగా ఉంటే పిల్లలకు నచ్చదు అని చెప్పేసి పసుపు వేశాను. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇది పెద్దగా ఇష్టం ఉండదు. కాకపోతే ఈరోజు మాత్రం చాలా టేస్టీగా ఉంది, టమాటాలు ఎక్కువ వేశాను కాబట్టి. ఇక ఈ టిఫిన్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇక నేను లంచ్ ప్రిపరేషన్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను. చూసారు కదా, ఈరోజు నేను చిక్కుడుగాయ టమాటో వండుదాం అనుకుంటున్నాను. ఇక అందుకని నేనైతే చిక్కుడుగాయలు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ గిల్లుతూ ఉన్నాను. ఇప్పుడు సీజన్ కాబట్టి మనకి పురుగులు ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి. మళ్ళీ అంటే మనకి సీజన్ ఎండింగ్లో అయితేనే కొంచెం వాటిల్లో అంతా చికాగ్గా ఉంటాయి, అంటే పురుగులు అట్లా ఉంటాయి. అప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఈ టైంలో చాలామంది పచ్చడి అది కూడా పెడుతూ ఉంటారు కదా. ఇక నేను లంచ్ ప్రిపరేషన్ అదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇక ఈవినింగ్ వచ్చేసి కొంచెం ఖాళీగా ఉన్నాం కదా అని చెప్పేసి మేమైతే పీవీపీకి వెళ్తున్నాము. అలానే నేను ఇక్కడ 99 మార్కెట్ టూర్ని కూడా కొద్దిగా మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. తప్పకుండా చూస్తూ ఉండండి. Time of the year now, you got people falling in love. It brings you good cheer now when that mistletoe is above. Can you Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid. Never get a white Christmas, but today snowflakes falling down. It's Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantle, they don't flicker like they used to. With the snowflakes falling down, it's not Christmas time without you. No, 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 no. It's been a few years now, and this cold town's not quite the same. I wish you were here now, by the fire, stoking the flame. Can hear Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid, waiting for a white Christmas. And today, snowflakes falling down. It's Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantle, they don't flicker like they used to. With the snowflakes falling down, it's not Christmas time without you. No, 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 it don't feel right without you. No, 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 it don't feel right without you. The time of the year now, you got people falling in love. It brings you good cheer now when that mistletoe is above. Can you Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid. Never get a white Christmas.
past, but today snowflakes falling down. It's Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantle, they don't flicker like they used to with the snowflakes falling down. It's not Christmas time without you. మార్కెట్ 99లో కొన్ని మాత్రమే కొత్త ఐటమ్స్ కనిపించినాయండి నాకు. ఇందాక మీకు చూపించిన ఎల్లో కలర్ కప్ ఒకటి, తర్వాత ఒక బాస్కెట్ ఒకటి చూపించాను కదా, అంతవరకే. ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ వ్లాగు. మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో, మరిన్ని మంచి వ్లాగ్స్తో మేము ముందుంటాను. బాయ్ బాయ్, సీ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.